Ciao a tutti ragazzi, buongiorno a tutti e oggi vi diciamo anche hello everybody perché questa sarà una live speciale dove parleremo un po' inglese, un po' italiano e abbiamo oggi un ospite veramente speciale. Hi Alfred, how are you doing? Another beautiful day in paradise. Wonderful, wonderful. Quindi ragazzi, oggi con il nostro ospite, con Alfred Meyers, parleremo di leadership, parleremo di public speaking, parleremo di comunicazione e come potete applicare tutti questi insegnamenti per avere successo nella vostra vita, nel vostro business e in qualsiasi iniziativa che farete. So Alfred, thank you very much for being here today. It's an honor for me to have you here with us. As I said, the pleasure is all mine. Thanks for having me. And first of all, I want to tell everybody, ragazzi, voglio dirvi che Alfred per me è un mentore, un amico e anche una persona veramente, veramente speciale, come potrete conoscerlo anche voi oggi. So Alfred, let me start with a short of your long presentation because I just try to pick some key points because you have a really long Whatever you do is fine for me. Yes. So quindi ragazzi vi presento Alfred, ovviamente io vi andrò a pescare alcune cose della sua storia, ma veramente ha una storia incredibile, quindi poi noi parleremo principalmente in inglese durante questa live, ogni tanto vi farò un piccolo riassunto, ma poi mi raccomando, se voi non avete qualche passaggio chiaro e così via, scrivetecelo nei commenti, così un po' io, un po' Tania, comunque vi spieghiamo tutto. So, Alfred was born on the 18th of June 1943, number 8 in a family of 17. So, you have 17 children, Alfred, in the family? My mother, yes, had 17 children. Quindi ragazzi, she was like the woman in the shoe, had so many children, she didn't know what to do. Quindi ragazzi, non so se avete capito questo passaggio, ma Alfred è l'8º figlio su 17, quindi immaginate che famiglia grande. And you grew up in Beaufort, is South California? Actually, in Beaufort, South Carolina, for South Carolina. the first 10 years of my life, and then from there to Brooklyn, New York, for the next 9 years of my life. Wonderful. Alfred is married with Giovanna Maria Paris for 42 years. Giovanna is from Verona, and he was drafted in the US Army, quindi ha fatto, diciamo, il militare per più di 20 anni, esattamente 20 anni, 5 ore e 7 minuti. E dopo, diciamo che dopo è andato appunto, l'hanno lasciato tranquillo in pensione e in questo periodo lui ha accumulato tantissime medaglie, insomma premi per, diciamo, per tutto il percorso militare che ha fatto. E inoltre ha anche una laurea alla Maryland University in psicologia e anche in business. Giusto, Alfred? Is it right? So, major in psychology and minor in business, your degree. Exactly. Esattamente. E poi, dopo, dal 1983, praticamente ha lavorato come libero professionista nel campo delle vendite e ha venduto dalle assicurazioni a automobili come Chrysler, Volkswagen, Jeep, Harley Davidson, Volvo, BMW e così via. Inoltre ad Alfred piace molto viaggiare, guidare la sua auto, guardare i film, soprattutto quelli nuovi, e la sua auto preferita è la BMW Serie 7 e ha viaggiato in 35 what do you mean here, Alfred? 35 states in United States, right? So you travel in 35 states. I've visited 35 states, right? Out Quindi of the 50. Ha visitato 35 stati degli Stati Uniti
dei totali dei 50 e 25 paesi esteri. In più ad Alfred piace anche il caffè italiano corretto con grappa, giusto? Basso, I don't know. I can know where Bassano is. That's the first city I became familiar with. Ok, wonderful. E inoltre anche cofondatore, anzi è fondatore del club di Toastmasters in Okinawa, in Giappone, e anche fondatore del club di Verona Toastmasters e Vicenza Toastmasters. Per cui ragazzi, innanzitutto facciamo un grande applauso al nostro Alfred, perché ha veramente una storia incredibile. So, before we talk about leadership, before we talk about public speaking communication, let me introduce you a little bit to our audience. So mainly we have professionals who work in the digital industry, they work in the e-commerce industry, they sell on Amazon, and as well we have also companies. We have entrepreneurs, we have companies who want to take online their businesses. And for all of these people, public speaking, communication, and leadership are very important topics. But before we get into it, it's very important. So you tell us a little bit about your story, Alfred, because you have an incredible story, and I really think that it's worth sharing with our audience today. Yeah, well, as you said, I was born in Beaufort and moved to New York. And the first 10 years of my life, I was a runaway kid. And I roamed the streets until I was actually 17 in both Beaufort and New York. And the problem was my mother was in dire straits, poverty. So I went to school, but they never taught me much. So when time come, I got married. I was married at 17 with 2 children, which tells you that I was totally out of order, undisciplined, and unsure about what I was doing. And I tried to get into the military, but I couldn't pass the exam because I didn't learn anything in school. And therefore, I volunteered for the draft. And make a long story short, I got in. And I never did like the military, but I'm the kind of guy who does the best he can at everything. And I believe that when you do the best you can, you're going to be up in the top percentage of the people. And so I went on to the military and got reorganized and with some sense of direction. And I moved on to do different programs. I became a drill instructor for 7 years. And I got into a real important program. They called it REACH, Recreation, Endurance, Agility, Coordination, and Health, where I learned about all the different sports and how to be an official and a coach. So that gave me a whole lot of insight on motivation and how to motivate people and how to win. My job was winning. If not, and you know, I always believe that the best player as good as the worst player. So we got to get everybody to be good, and you can't leave anybody behind. So I worked on that, and I also got involved with the Equal Opportunity Management Institution, where they taught me about all the different ethnic groups in the world. And in the military, they have ethnic days and months where they celebrate these different groups like Afro American, Native American, Hispanic American, Asian American, and the Jewish Americans, and the Italian Americans, and all the different ethnic groups. They had a celebration. And so once a year, I was involved with organizing different ethnic groups to conduct events for the community. And at that point, I was involved with the Equal Opportunity Management Institution and Organizational Effectiveness, where I presented a 12-hour program to all incoming personnel coming into my base about how to make it in the military.
And the title of the program was How to Make It. And it was instant satisfaction for a lot of young people who had no idea how to deal with aggressive, negative personalities that came at them. So what they learned in that program is how to be assertive and how to be assertive without getting in trouble. And with that, after retiring from the military, and of course I'm airborne trained, paratrooper, super duper paratrooper, mean and lean. And that was another kind of mentality that I had, to always be first, second to none, above the rest, lead the rest. And so this mentality has also played a big part in my mind. And I started that program in 1962. And that was the basis of my attitude as I moved forward. But once I retired from the military, I joined the Metropolitan Life Insurance Company, of which I sold investment plans to young insurance investment, not a big investment, but long-term investment to young couples who wanted to think about the future. And that was the biggest reward for me, to see young people taking a chance and a risk in some of their money, putting aside for tomorrow. And they sent me to Europe to do the same program. But in Europe, you're not allowed, in the military communities, you're not allowed to solicit anybody. They have to come to you. And that is a no-no. People don't come to you looking for insurance, unless it's automobile insurance, and we didn't sell that in Europe. And so that made me switch to automobiles. I got a person that called me and wanted me to work down in Sicily. So I started selling automobiles, and sold automobiles in Sicily and in Germany and in Japan. So that was a big deal for me. I always loved cars, and I always loved the big cars, ones I couldn't afford. But I always had what I wanted. And my creator has allowed me to have what I needed, not what I wanted, what I needed. And what I needed was enough. And I still get what I need. I don't look for too much for what I want, but if it happens, it happens. We all have hopes and dreams about having and doing certain things. But I'm a member of the Prince Hall Masonic Order, a Grand Inspector General, 33rd degree, which means I went from the first degree to the 33rd degree. Now you have to understand Prince Hall as you look at American society and you look at black and white. And my world was always in black and white, because the American people have a real problem, and I think the world have a real problem with racism. And for whatever reason, we have no clue, except that what happened in the early part of the country had denied people, had caused them to have a barrier between them. But Prince Hall was an individual at the time of George Washington and Thomas Jefferson, and those people, they knew him, but they didn't want to allow him to participate. And believe it or not, he was brought into the program by British Masons. British Masons made him, and he made members in the American society. Now, Prince Hall Masons did not segregate against people because of their color. They allowed anybody who was qualified, 21 and qualified, highly recommended by a member, can join. So that was a big factor in my life, because it was community oriented. And from there, Alfred, so before we go on, it's important that I try to make a small recap on your story, because it's really the language barrier. Yeah, because of it's okay, really I'm sorry. Full of insights. Quindi, tell me when you want me to stop and I'll do it, okay? Yeah, sure. Okay. Quindi ragazzi, vi faccio un breve riepilogo. Innanzitutto fateci sapere nei commenti se avete colto la storia di Alfred, se avete capito comunque i vari passaggi, o se c'è qualcosa che comunque vi è sfuggito. Intanto vi faccio un breve riepilogo, perché è una storia veramente molto affascinante.
Allora, come diceva Alfred, è nato il numero 8 in una famiglia di 17, quindi una famiglia veramente in condizioni difficili, di povertà, e praticamente lui la sua infanzia e l'adolescenza l'ha passata in strada, quindi è stato un ragazzo che è cresciuto sulle strade, e questa cosa da una parte ovviamente l'ha reso più forte perché gli ha insegnato come rapportarsi con le persone, come sopravvivere in strada. Dall'altra parte però non c'era nessun tipo di disciplina, non c'era nessun tipo di modello, di esempio in famiglia da seguire, e quindi diciamo che ha dovuto arrangiarsi, e questo l'ha portato a sposarsi molto presto, a 17 anni aveva già 2 figli, e quindi diciamo che poi successivamente ha provato ad entrare nell'armata, nelle forze armate degli Stati Uniti, ma all'inizio ha avuto difficoltà perché appunto non aveva seguito un percorso scolastico. Poi diciamo che in qualche modo ci è riuscito ad entrare, e raccontava appunto che all'interno di questo percorso ha avuto diverse occasioni dove ha organizzato anche dei percorsi di formazione, di coaching, ha fatto anche lui direttamente delle iniziative dove si è potuto formare sull'argomento della leadership, del coaching, ha potuto anche insegnare a persone più giovani di lui come essere, diciamo, decisi, no, in diverse situazioni, affrontare persone con un atteggiamento magari aggressivo, negativo, senza però andare in conflitto diretto con loro. E poi ha parlato anche del fatto di come lui è venuto a contatto con un programma che parlava delle differenze etniche, e lì ha imparato anche come magari gestire la comunicazione tra persone che appartengono a diverse etnie e così via. E nel suo percorso poi militare, comunque diciamo dopo il percorso militare, ha avuto la possibilità di vendere assicurazioni, e è stato trasferito in Europa, e stava appunto raccontando come in Europa non poteva vendere quel tipo di assicurazione perché non poteva andare, come dire, a sollecitare le persone a proporsi, ma dovevano venire le persone da lui, quindi c'erano un po' di complicazioni. E successivamente il suo percorso anche come venditore di auto, sempre nell'ambito però diciamo delle forze armate degli Stati Uniti, quindi i clienti erano praticamente i militari, ecco, diciamo da questo punto di vista. Alfred, you were married 3 or 4 times? I'm on my fourth marriage. Quindi ragazzi, Alfred diciamo ha sposato Giovanna, con cui vive da 42 anni, e questa è la sua quarta moglie, sempre rientrando anche nel concetto di prima, che ha avuto una vita molto particolare, e ovviamente diciamo che c'è stato un punto della sua vita da dove poi le cose hanno cominciato un attimino ad allinearsi, se no fino a quel punto era veramente una vita molto tumultuosa da questo punto di vista. Alfred, you also earned your degree at 35 years. So I started at 35. You started at 35, quindi hai iniziato il percorso di laurea a 35 anni. What clicked in your mind, and when you realized that you want to get a degree? So what happened? Well, what happened, I ran it. I knew that I need to have a GT score, a government test score, to get certain classes in the military. And I applied to go to general education development because I didn't graduate high school. And in the Army, you could get a general education development, which is equivalent to a high school. And so when I came to Europe, I was playing racquetball. And one of my best friends' wife was a teacher. And she encouraged me to get involved with higher education. And so I signed up at Maryland University for night schools, and for I think it was 8 or 9 years before I graduated. And but it was her that motivated me to go to school. Wow. Quindi ragazzi, praticamente Alfred, I don't know, racquetball is the same name in Italian? Yeah, well, yeah, they play it in Italian, racquetball, but now they got paddleball. They have a different game, not like racquetball, but they call it paddleball.
It is not the same game. Quindi ragazzi, diciamo, Alfred è una persona molto sportiva e diciamo tra i suoi vari sport che fa c'è anche appunto racquetball, che è simile al paddle, e lui appunto raccontava che quando è arrivato in Europa la moglie di un suo maestro con cui praticava questo sport l'ha incoraggiato a studiare e comunque diciamo a fare anche un percorso magari di studi universitari, e quindi lui in quel punto è stato motivato. Però il problema era che siccome non aveva finito le scuole superiori, poi ha dovuto fare un percorso all'interno diciamo offerto all'interno diciamo del percorso militare, che poteva essere equiparato alle scuole superiori, e solo dopo, in 8-9 anni, è riuscito a concludere, diciamo studiando alla sera, studiando nel tempo libero, è riuscito a concludere il suo percorso universitario. Quindi pensate, diciamo, che motivazione, perseveranza, costanza. E quando diciamo che veramente non è mai tardi per nessuno, questo è un esempio vivente che è veramente non è mai tardi. So Alfred, talking about leadership and motivation, I mean, as professionals, as maybe entrepreneurs, as managers, we work with people. So from your experience, which are the success ingredients to motivate people, to be followed by people, so people see you as a leader, so people decide to follow you? Well, I must say that if you're going to be a leader, you must realize the definition. And I've always worked with the military definition, even though there are civilians and volunteers and everybody else out there with their interpretation of what leadership is. I say leadership is an art of influencing and directing individuals in such a manner as to obtain their willing obedience, respect, and loyal cooperation in order to accomplish the mission. To me, that's what leadership is. And with that being said, you must consider communication. You must consider the sender and the receiver. The sender must send the message, the receiver must receive the message, and the receiver must confirm that they understand the message as it was sent. So there's no communication gaps or misunderstandings. I'll give you a chance to work that. Alfred, do you have it written somewhere so maybe we can share it and just share the text? You can send it to me by WhatsApp. Do you have it written? I have to type it. I have it in my brain. Okay. So, but that phrase about leadership, I'll send it to you. Ok, so then we will type it in the comments. Quindi, ragazzi, quello che diceva Alfred, che la sua visione di leadership è proprio una leadership presa anche dal contesto militare, quindi la capacità di comunicare in modo da influenzare le persone e in modo che le persone poi seguano quello che tu stai facendo, la direzione che tu stai dando. E ovviamente è una definizione un pochino più elaborata di così, ma quello che ci ha promesso Alfred è che poi ce la scriverà per esteso, e quindi metteremo sia la versione in inglese sia la traduzione in italiano direttamente nei commenti, e voi avrete la possibilità di vedere cosa vuol dire leadership. And in terms of results, like if you think about your results as a leader in your career, which are your results? So how many people have you influenced, in which ways, through which programs? Okay, as a drill instructor for 7 years, I had 45 young men every 8 weeks for 7 years. And these people, which was out of the civilian population, you had to convert them from civilian to soldier. And that required some tedious street teaching. Now, I didn't grow up with any of this kind of training. I learned it in the military. I learned it from working and being in
groups, military groups, combat arms, kill, capture, and destroy. I was in groups that airborne groups were paratroopers, which their attitude was to be the best, to do the best, and to look out for each other. So I had that attitude, and I brought that with me to the drill sergeant program. And I've always had responsibility for at least 40 men or throughout my military career, except the last few years where I had the responsibility to teach people how to think, decide, and act in a military environment. You go ahead and self-interpret. Yeah, you said 45 people every 8 weeks? Yeah, 45 men. Quindi ragazzi, ho fatto prima la domanda ad Alfred parlando di leadership. Ho detto, ma in concreto, quali sono state le occasioni durante la tua carriera militare e non solo, dove tu hai proprio praticato la leadership? E lui diceva che durante la sua carriera militare aveva ogni 8 settimane 40-45 persone, uomini principalmente, che venivano convertiti da civili in militari, e quindi bisognava fare tutto un lavoro di leadership, di trasformazione anche nella mentalità, nell'organizzazione, nella disciplina di queste persone, che venivano ogni 8 settimane, un gruppo di 40 persone che dovevano appunto fare tutto questo passaggio. Quindi pensate che veramente che esercizio di leadership e che lavoro che ci sta dietro. And in your opinion, Alfred, are we born leaders or anyone can become a leader? What do you think? Well, actually, you're not born, but you're trained based on the family, how the family bring you up. And the family bring you up doing things that you can take the initiative on, and let's say, some of them just hold you back. They don't let you do anything. I was beaten as a child. I was beaten for things that didn't even make sense later on in life. I came from what they call a disruptive family environment, and it wasn't good. So yeah, you can learn to be a leader, but I think you have to learn how to agree to disagree with people. You have to learn to understand that you're not always right, and you have to admit when you're wrong. And you must, you don't have to give a whole lot of ground, but you don't have to be all of that. You have to be caring, concerned, and supportive of those that you're responsible for. You must understand that giving feedback to those you have control over, whether it's good or bad, you must tell them. And if you got people working for you, got to tell them every 6 months or every 90 days. You give them an evaluation of how well they're doing. Motivate them if they're doing wrong, if they're not productive. Give them ideas, some food for thought on how to do it better. Give them plans. And when you do that, and the people see you're concerned for them, most of them, I don't say all, but most of them would follow your lead. And of course, you have to lead by example. Wow, impressive. So let me translate a little bit. Quindi la domanda che ho fatto ad Alfred è questa. Spesso abbiamo dei dubbi, come per esempio con l'impresa, quindi si nasce imprenditori o si diventa. Quindi ho chiesto, si nasce leader o si diventa leader? E quello che diceva Alfred, che secondo lui dipende molto dall'ambiente familiare, ossia se all'interno della nostra famiglia ci lasciano fare cose, ci lasciano sperimentare, ci fanno fare un passo avanti per metterci in gioco, ovviamente diciamo che siamo agevolati. Se invece succede che abbiamo delle famiglie dove ci dicono sempre no, tu stai lì, non parlare troppo, non fare troppo, stai lì sempre nell'angolo, o addirittura in delle famiglie magari con situazioni particolarmente complesse, come è stata anche quella di Alfred, dove lui spesso da piccolo era anche picchiato magari dai propri genitori e così via, poi bisogna fare un lavoro importante su se stessi
per riuscire a diventare dei leader importanti. E l'altra cosa che ha detto è che un leader è responsabile del gruppo di persone che guida e deve dare supporto, deve dare ascolto a queste persone, ma deve anche imparare a dare dei feedback in modo costruttivo, sia feedback positivi ma anche feedback negativi, quindi cose che non stanno funzionando e che devono essere migliorate. Ovviamente il modo in cui viene dato questo feedback è molto importante, quindi la persona, anche quando c'è qualcosa che non fa in maniera corretta, deve essere incoraggiata, deve essere stimolata, dobbiamo dare delle idee, degli strumenti, degli spunti su come mettere in pratica quello che noi stiamo suggerendo. Quindi diciamo è un lavoro molto importante. E l'altro aspetto fondamentale che prima ha toccato Alfred è il fatto di imparare, come diceva lui, agree to disagree. Quindi dobbiamo capire, dobbiamo accettare che è normale andare anche in disaccordo, è normale avere delle idee diverse su magari la stessa cosa e bisogna imparare a accettare questa cosa e fare sempre dei confronti costruttivi. Quindi se una persona non è d'accordo con noi, vederla come una situazione di crescita, quindi discutere, vedere quali sono le opinioni, le posizioni e da quella cosa lì imparare qualcosa insieme. Per cui è normalissimo che in famiglia, tra amici, nell'ambiente di lavoro ci possono essere dei disaccordi e se gestiti in maniera corretta questi disaccordi portano in realtà ad una crescita importante. Wow, so many things about leadership. And in your opinion, Alfred, how is leadership connected with communication? Because we know that Toastmasters played a big role in your life. We know that public speaking played a big role. So first of all, let's start from communication and public speaking. Is it the same things or these are different things in your opinion? By the way, about what we were talking about before, we're having all these people learn as a group to control a group. It's always who best can work and best agree, because you have a group of people working for you, but sometimes they don't all work in harmony. So you have to get rid of those people who disrupt the group and get those people who best can work and best agree to do what the mission is. Okay, yeah, your question. Oh, you want to share that before I go forward? Yes. Quindi un altro appunto rispetto a quello che si diceva prima, quando si ha un gruppo di persone è molto importante che queste persone vadano d'accordo tra di loro, quindi se c'è qualche elemento, qualche persona che proprio sta portando il gruppo in un'altra direzione, piuttosto è meglio allontanare quel tipo di persona in modo da avere un gruppo unito e un gruppo che segua una direzione. Communication, in my opinion, is what we do when we interact at home, work, with the police, importantly, and of course, in recreation. We are communicating. Public speaking revolves around sharing information with the masses, with people in political arenas, ambitious people in politics trying to get ahead, teaching, and master ceremonies and special events and organizations of community groups who are trying to make a point. Those are public speaking. And I think the best thing about public speaking, and I've come to learn that as being around Toastmasters, is this concept about RISE, RISE, respect, integrity, service, and excellence. If you're doing that in reaction with people, communication, and we're talking communication, because public speaking, you talk to the masses, there's hardly no responses unless you say something that they don't like, and then they bombard you. But you want to share that? Yes. Quindi stavamo facendo la domanda: che differenza c'è nella tua opinione, nella tua
nella tua opinione, Alfred, tra comunicazione e public speaking? Quindi lui diceva che la comunicazione è quella che noi facciamo a casa, con gli amici, al lavoro, durante il tempo libero. Il public speaking è invece ovviamente quando parliamo ad un gruppo di persone o alle masse, quindi in contesti di tipo politico, in contesti anche di business, piuttosto che anche in contesti di formazione. Quindi anche un professore fa public speaking perché parla ad una classe di persone. E da questo punto di vista, 4 valori che sicuramente sono presenti anche nel programma Toastmasters, dove tra l'altro io e Alfred abbiamo avuto modo di conoscerci e di avvicinarci, sono sicuramente il rispetto, l'integrità, il servizio e l'eccellenza. E questi sono 4 valori che guidano un po' sia la community di Toastmasters, ma in generale sono 4 valori molto importanti nel public speaking. So Alfred, tell us a little bit more as professionals, as leaders, as entrepreneurs, how important is public speaking and what results did you get from being a good public speaker in your life? Well, it's being able to share the experience that you've had, and that is being informed. People that are informed share that information with those not informed or those wanting to learn different things. So we share that in terms of public relations, but public speaking. But then we pick that up from our experience and in everyday activities. So, for example, you want to share a story about an adventure you went on, where some people have never even went on an adventure. They may learn something and go forward, or you may share information on a subject, a product. Now, people that become members of companies or people that belong to companies should know everything there is to know about their company. If they don't know the company, how could they sell it? So you have to be informed about your company, and you have to be dedicated, committed. Now, I don't say you have to work 24/7, but when you're working, you're giving your best. You're doing your best. And if you're not doing your best, you're wasting your time, because we know production is what we're looking forward to. And I ask you to come work for us, but we want you to be productive. And this is a good reason to give evaluations every 90 days. Because when you bring people in and you let them go to do what they want, they don't do what you want. They do what they want, according to what they think is right. But then when you tell them your standards, each company has to have an operating procedure to include coming to work, being at work, being dressed, appearances, depending on the kind of job it is. I'll let you go some of that interpretation. Yes, of course. Thank you very much. Quello che si diceva prima era appunto un approfondimento per quanto riguarda il public speaking. E la cosa importante per chi comunque ha l'occasione di parlare in pubblico e così via, di diffondere magari a più persone il proprio messaggio, è fare un passaggio da persona informata a una persona disinformata. Quindi nel public speaking noi cosa facciamo? Noi condividiamo un'informazione di valore che conosciamo noi con qualcuno che questa informazione non la conosce. L'esempio che faceva Alfred è: se tu hai fatto un viaggio avventuroso, magari un'occasione per il public speaking può essere condividere questa storia, quindi per le persone sarà interessante sentire la storia del tuo viaggio e per te ovviamente passi da uno stato di persona informata ad informare le altre persone. Nel contesto di formazione, come facciamo noi, lo facciamo tutti i giorni, quindi vi passiamo delle informazioni di valore che a volte sono informazioni tecniche, a volte sono invece informazioni più ispirazionali, motivazionali, di esempio, di leadership, come quelle di oggi, come quelli dell'intervista di oggi. Quindi fantastico. Allora, grandissima Sabina, grandissimi ragazzi,
come avete visto oggi una live molto particolare con una persona molto molto particolare con una storia affascinante, per cui non perdetevi questa occasione. Se avete delle domande da fare scrivetele, perché non sappiamo quando avremo Alfred con noi la prossima volta, quindi oggi è l'occasione giusta. Fate delle domande, chiedete delle curiosità e sicuramente, diciamo, vi daremo delle risposte. Ora quello che voglio toccare è un po' l'argomento della vendita. Perché? Perché sia come professionisti sia come imprenditori dobbiamo sviluppare la capacità di vendere, oltre che la capacità di comunicare e oltre che la capacità di public speaking. E come abbiamo visto nella carriera di Alfred, lui oltre al percorso di leadership che ha fatto come militare, ma per molti anni è stato anche venditore, e vi assicuro che la conosco, lui è un bravissimo venditore, per cui quando lo incontrate per strada dovete scappare perché sennò vi vende sempre qualcosa. Vero Alfred? Okay. I want to say that when my wife and I arrived here in Verona from Japan, and because of my leadership and understanding of what that is all about, I decided that I needed to give something to the Verona community. And in doing that, I started soliciting people to become a member of a Toastmaster club. And it took me a year to get enough people interested that we could request a charter. And the same thing I did in Okinawa, Japan, because I had free time. And here I did it for Verona and Vicenza. And these things is, I don't need to do these things, but it's something I wanted to give to my community because my Italian is restricted. And I got a group together that would speak only English. So when I want to speak English, I go to Toastmaster meeting. Fantastico. Quindi quello che diceva Alfred, che quando è arrivato qua a Verona, a vivere qua a Verona insieme a sua moglie, aveva una voglia di restituire qualcosa alla comunità. Quindi ha preso la sua esperienza di leadership e la sua esperienza con Toastmasters, che è questo club dove ti insegnano a diventare un migliore public speaker ma anche un migliore leader, e ha deciso di fondare un nuovo club a Verona. E ci ha messo un anno per raccogliere i primi membri che possano fondare la base del club, e da lì poi è cresciuto, perché ormai il club esiste da diversi anni, per cui ha fondato il club di Verona e il club di Vicenza di Toastmasters, oltre al club che ha fondato in Okinawa in Giappone. Per cui ragazzi, per le persone che vogliono sviluppare le proprie abilità di public speaking, comunicative, chi magari ha paura di parlare in pubblico, chi magari ha paura anche di parlare spesso davanti a una persona, e chi vuole essere un leader migliore, vi consiglio assolutamente di cercare Toastmasters. Anzi, poi vi condivido anche un link del club di Verona, però ovviamente non tutti siete vicini a Verona, quindi potete cercare anche Toastmasters Italia e sicuramente troverete molte informazioni interessanti. Adesso vediamo se riesco a condividerlo direttamente, lo condivido nella chat privata, così magari poi Tania lo condivide nei commenti. Benissimo. And Alfred, let me say one thing is very important about Toastmasters is that people from Germany, from Russia, from Italy, from anywhere in the world, internationally, they speak English to communicate with each other. So when you join a Toastmaster club, I don't care how minute your language is, you actually grow. Because at the Toastmaster club, you learn by doing. And this is very important because if you're interested in the international community. But not only that, this is the most economical education on the planet. I guarantee you, what you learn at Toastmasters is invaluable, that you couldn't learn it anywhere else for the same money. Because we had people come there that say they've been in programs costing them thousands of dollars, but now in Toastmaster, they find that it's much simpler and costs much less. So you want to share that, please? Yeah, of course. Quindi ragazzi, l'altro aspetto importante che sottolinea Alfred riguarda il programma Toastmasters
è che in particolare nel gruppo di Verona e nel gruppo di Vicenza i nostri club sono in inglese, quindi essendo in inglese molte persone si avvicinano non solo per migliorare le loro capacità di leadership, non solo per migliorare la loro capacità comunicativa e di public speaking, ma anche per praticare meglio l'inglese e poter interagire magari a livello lavorativo, a livello personale, quando si viaggia e così via. Ovviamente alcuni club sono in inglese, altri sono in italiano e lì magari in base a quello che sono le vostre preferenze potete sicuramente scegliere. Quindi questa è una cosa molto importante. Alfred, one question about selling skills. The skills of being a great salesman or saleswoman, because as we know, as professionals, as entrepreneurs, as managers, we need to sell ourselves, we need to sell our services, our products. And you are a great salesman. So which are your tips for the people who want to become better at sales? Okay, the first idea is make sure you know your product. And secondly is prospecting, like digging for gold, prospecting, you out meeting people. Now, depends on the value of the item you're selling. Some items, maybe you don't need to be so aggressive. But when you have a big ticket item like a car, or somebody's got to spend $3,000 a year, then you need to prospect, you need to qualify the buyer. You don't want to spend 3 hours talking to somebody that don't have money to buy the item you're selling. So that means qualifying the buyer. Prospecting, qualifying the buyer, but everyone you talk to, you keep them on file. Because they may not be doing so good right now, but who knows what it'll be like next year. So you can cover those 2 points because Wow, so valuable. Quindi il primo punto, ragazzi, abbiamo chiesto ad Alfred alcuni consigli per diventare dei migliori venditori. E quindi il primo punto è conoscere a fondo il proprio prodotto o servizio, quindi conoscere bene quello che si ha da vendere e il valore che questo può portare alle persone. Secondo aspetto è fare prospecting, ossia cercare potenziali clienti, quindi approcciare nuove persone che sono dei potenziali clienti e passare più tempo con queste persone, quindi parlare con queste persone, presentare il vostro prodotto, la vostra offerta. Il terzo aspetto, che ovviamente cambia l'approccio, se avete dei prodotti costosi, quindi se avete dei servizi per esempio costosi, non so, vendete una gestione di un e-commerce, una gestione di un account di Amazon e così via, mensile, ovviamente, come ci suggerisce Alfred, bisogna qualificare il cliente, quindi bisogna capire se quel cliente è in grado di pagare quel tipo di servizio, ha le risorse economiche, quindi la qualificazione del cliente. E l'altro punto importante è tenere traccia di questi clienti, magari se avete un CRM o un software dove potete inserire i dati dei clienti, piuttosto se avete magari anche all'inizio anche banalmente un file Excel, se partite proprio da zero e così via, perché quello che ci dice è che oggi quella persona magari non ha le finanze, non è pronta a comprare, ma nessuno lo sa come sarà la situazione tra 6 mesi, tra un anno. Per cui tenere traccia di queste persone, magari mantenere un contatto possibilmente con loro, perché quello che non è un cliente oggi potrebbe diventare un cliente domani. And when you begin in sales, sometimes we're a little timid, a little shy about approaching people. So we start with the family. We get the list of everybody in the family and you start selling to them. And then eventually you wander out and you meet other people and you start keeping files. And one thing a salesman forget to do is ask for a referral. Do you know anyone that might be interested? Could you share somebody's name with me that I could contact? Don't be afraid to ask that. And a lot of times we don't.
So we have to get out there and get that on the table. Wow. Quindi ragazzi, quello che suggerisce Alfred, che all'inizio soprattutto siamo un pochino timidi, ci vergogniamo un po', no? Anche nell'approccio di vendita e così via. Quindi lui dice, cominciate dalla vostra famiglia, allenatevi con loro, provate a vendere qualcosa a loro e man mano andate fuori, diciamo, e cercherete altri clienti, cercherete altri potenziali clienti. E quindi diciamo questa è una cosa importante, ecco, per sbloccarsi. E l'altra cosa fondamentale è chiedere referenze. Quindi un errore che fanno spesso i venditori è che una volta che hanno acquisito un cliente che magari è stato soddisfatto o magari una persona che non ha comprato, ma chiedere, conosci qualcun altro a cui potrebbe essere utile questo prodotto o servizio? Mi daresti qualche contatto e così via, perché chiedendo delle referenze aumentiamo moltissimo i nostri prospect, quindi aumentiamo moltissimo la nostra lista di potenziali clienti e di conseguenza possiamo poi aumentare molto anche le nostre vendite. And people that you pay, so you got people that you pay and people that volunteer. You have to know the difference when you're dealing with people you pay and people that volunteer. Because people that you pay, you have a grip on them. People that you volunteer, that volunteer for you, or you work with volunteer groups, you have to have a totally different personality, but your leadership skill is still alive. You just have to realize that they can walk out the door anytime they want because they're not depending on you. They're coming to help. So people that help, you have to handle them a little differently. Mm-hmm. E per quanto riguarda, ragazzi, tornando all'argomento della leadership, una cosa importante che ci sottolinea Alfred è che un conto è avere una leadership con le persone che tu paghi, perché comunque in qualche modo sono legate a te anche da un aspetto economico. Un conto è avere una leadership con delle persone che sono dei volontari, quindi lì bisogna avere un tipo di approccio e di personalità diversa, anche se comunque la tua leadership la mantieni, perché dobbiamo ricordarci che le persone che fanno volontariato possono uscire dalla porta ogni momento che vogliono, perché appunto non sono, diciamo, legate in qualche modo a quella situazione. Quindi è una differenza molto molto importante, perché sicuramente vi troverete in situazioni dove magari dovete esercitare un'influenza senza che quelle persone siano collegate con voi da uno stipendio, da una retribuzione o da un fattore economico. Wow, so much valuable information. But going along, a leader must be a follower also. They must know how to follow as well as being a leader. And they must be able to teach their standard operating procedure of their environment. Each group or organization have what they call or should have what they call the constitution and bylaws of the operation. How we make money, this is how we want to do it. This is what you will do as a member of this company, or so forth and so on. So you have to be able to follow the person above you as well as lead the person, a subordinate person. So this information about collaborating with your subordinates, your peers, and your bosses is very, very important. But you have to know what a line is, and you have to know your operating procedures. Quindi, ragazzi, il concetto fondamentale è che ogni leader che comunque deve guidare un gruppo deve essere anche un follower. Quindi un leader non è solo una persona che guida gli altri, ma anche una persona che probabilmente magari avrà anche lui da seguire qualcuno e avrà magari un leader sopra di lui, soprattutto se si tratta di organizzazioni strutturate e importanti. E per avere successo come leader bisogna che l'azienda, l'ambiente in cui si lavora sia proceduralizzato, quindi ci siano degli standard, delle procedure da seguire, ci siano comunque delle regole per dire ok, tu sei entrato in questo ambiente, qui le cose noi le facciamo in questo modo, il nostro modello di business funziona in questo modo. Quindi se il leader è anche un follower, quindi lui innanzitutto applica
le procedure e quindi è un esempio per gli altri, poi a cascata, ad effetto domino, poi anche per gli altri sarà molto più facile. So Alfred, as we are getting to the finish line of our live today. Okay, I got a very important point to finish with. Okay, let's go. Discipline is built on habits. Habits is built on training. And training takes place in every single second and every situation in one's life. I'm going to send you this. I'm going to type it out and send it to you. How you wash the dishes, how you drive a car, how you present a report in school or work. You either do your best all the time or you don't. If the behavior has not been trained and practiced, then the switch would not be there when you need it. Wow, that's amazing. Quindi ragazzi, la disciplina è formata dalle abitudini. Le abitudini si formano con l'allenamento costante. Quindi qualsiasi piccola cosa che noi facciamo, laviamo i piatti, ci facciamo il letto alla mattina, prepariamo una presentazione, prepariamo una call con il cliente, tutto si può allenare e se la alleniamo e la facciamo in maniera corretta, anche guardando l'eccellenza, cercando sempre di superare noi stessi, questa cosa creerà delle abitudini e le abitudini poi creeranno la disciplina. Per cui adesso avete una formula da seguire per diventare delle persone che fanno le cose in maniera eccellente, che si impegnano al massimo in qualsiasi piccola cosa che fanno e che creano delle abitudini costruttive e di conseguenza sono delle persone disciplinate e vincenti. Quindi ragazzi, come avete visto, anche oggi vi abbiamo dato un sacco di valore. So Alfred, the last advice and the last call to action to the people who are following us today. Pardon me? Was that a question? Yeah, I mean the last advice and the last suggestion to the people who are following us today. How would you close today's meeting? For me, if I'm talking to 1,000 people and I help one, I did my job. And we have to realize that you're not in this by yourself. You got colleagues, friends, and don't be afraid to ask for help. And you know for yourself, if you use a computer, you know, you go all around it, but don't want to hit that help button, which will explain to you more than what anybody could tell you nearby. So don't be afraid to ask for help. And history is record. Your future will be measured by your actions today. God bless you all. Wow, amazing. Quindi ragazzi, seguiamo i consigli fantastici di Alfred, che innanzitutto ci ricorda che dobbiamo chiedere aiuto, dobbiamo anche essere disposti a chiedere aiuto. Un'altra cosa importante che lui dice è che se io parlo a 1000 persone e di queste 1000 ho aiutato anche una sola persona, ho già fatto una bellissima cosa. Quindi seguiamo questi principi. E il terzo aspetto è che se noi vogliamo costruire un futuro migliore, il futuro migliore lo costruiamo con le azioni che facciamo oggi. Quindi dobbiamo agire oggi, dobbiamo fare qualcosa oggi per cambiare il nostro futuro, perché questo è l'unico modo. Alfred, finally, one more. If you can get by all the no's, because you get a lot of no's. No, thank you. No. You got to get by the no's. You might get 50 no's to get one yes. So you don't let the no's discourage you. Keep on keeping on. Thank you. E l'ultima, ragazzi, non abbiate paura dei no, perché a volte arrivano anche 50, 100 no prima che arrivi un sì. Quindi i no non devono mai scoraggiarvi. Se avrete l'atteggiamento giusto per superare i no,
sicuramente poi arriverà anche il sì. We are perfectly in 1 hour time, so excellence is our word today. We are excellent today, Alfred. Great. Ciao ragazzi, un abbraccio a tutti e mi raccomando, riguardatevi questa live 5 volte perché ci sono un sacco di valore. Ciao a tutti e grazie. Thank you again, Alfred. You're welcome.